Deixa eu pegar coisas aqui. O que o jogo quer comigo agora? Bloquear. São chaves. O que é isso aqui? Cancelar. Não quero fazer nada. Não quero fazer nada. Nossa, eu peguei outra. Já tem outra aqui dele. Nossa, duríssimo. Peguei ela e nem precisava. E já tô fazendo albedo. Era isso. Tem a do vente aqui, eu peguei ela. Aqui, ó. Astrologia, o pacto de 50 anos. Então são essas missões. Ok. Mas não. Eu quero continuar do albedo. Do guerreiro aqui. Bater as palmas é difícil. Não é nenhuma dessa. Cancela. Primeiros elementos. É isso aqui. Abre o inventário e usa poções. A questão é onde vai estar essa poção, correto? Aqui. Usar. Fale com ele. Eu usei. Tasty? You've got a funny look on your Você está face. com uma expressão engraçada no rosto, porque está queimando um pouco. You said you tried Você disse some que havia already. You experimentado sure it was antes. Esse drink ready? está pronta. What O que happened to aconteceu him? com ela? This was the esse era o result I was resultado que eu expecting, esperava. and a very Muito positive one at positivo. that. É muito não seria? This potion Essa channels poção elemental canalizada power into the energia body. elemental para o Under corpo normal em circumstances, circunstâncias a normais, repelling né? reaction Uma is reação to de be expected. repulsão é esperada. But if the Mas se o internal fluxo elemental flow elemental is interno unimpeded, estiver you'll only experience desobstruído, né? momentary Você discomfort. sentirá apenas Once the flow is desconforto complete, momentâneo, né? there won't be any Depois que other o fluxo effects. for concluído, não haverá nenhum outro efeito. So you knew Então you'd be sick and você still drink sabia que some? se sentiria mal e mesmo assim bebeu um pouco. It was my own É minha própria concoction, of course. missão. Nada mais Only lógico natural que for ser me a to be the guinea cobaia. pig. Se ao menos pensar no... But of course, De qualquer you're my forma, assistant. você é meu By all assistente. sense and reason, it Com would be razão, wrong of né? me to place that Seria risk onto errado da you. minha parte colocar você nesse risco. In conclusion, Enfim, I'd acho say que we temos have our nossa conclusion. conclusão sobre energia As elemental. far as elemental Você não é energy is diferente concerned, de ninguém you're no neste different from mundo. anyone else in this Nada world. de peculiar. Aw, Paimon Eu wanted something queria que cooler algo to mais legal happen. acontecesse, né? Then again, better an Então, ordinary result than a novamente, é peculiar melhor result. Peculiar results have a comum do tendency que to be of resultado the peculiar. Os resultados undesirable peculiar tendem a ter variety. uma variedade, né, indesejável, estranhamente específica. The good thing about ordinary is that everything is an Comum object of é reference, que and tudo everyone é understands you. objeto de referência e todos te entendem, né? Calma. O bom do comum é que tudo é um objeto de referência e todos te entendem. People are the As same, pessoas são they iguais. can Elas podem understand, ser empathize, compreensivas, encourage, ter and support one empatia, another. encorajar e apoiar umas às outras. When you're sick, Quando a você está doctor can doente, o diagnose you médico because pode they te are you. When something goes wrong, you can ask diagnosticar, people who've made the porque same mistake ele for é their como experience because você, you né? are Ele é como them. você. Quando há algo de errado, você pode perguntar às pessoas que cometeram o mesmo erro sobre experiências delas, porque você é como uma delas, né? But a peculiar Mas para uma person, pessoa peculiar, they ela don't não have se much parece recourse com for as the outras things we coisas take for que granted. consideramos The essence of their life normais. is A fundamentally essência de sua different. vida é fundamentalmente diferente. For example, Por exemplo, a humano human não consegue can't understand the entender a life of vida a de pyroregis desvende, assim, or an como eye of the Pyro. storm. Ou de Have I olho explained da it clearly tempestade. enough? Expliquei, né, com clareza suficiente. Acho que estou entendendo. To sum up, this has been Em a positive suma, né, outcome. foi um resultado Going positivo. forward, you Daqui can para use your frente, elemental você pode power usar sua without energia fear. elemental sem medo. Timaeus, Já tá usando the results of the new experiment are out. Timaeus. If you could see to Os collating resultados them. do novo experimento foram divulgados. Se puder compará-los, Just a moment, sir. I'll handle it. eu cuido disso. Oh, you gave me a lot to consider. Really stretched my limits. I'm thinking a lot clearer now. Realmente ultrapassou meus limites. Estou pensando com muita mais clareza agora.
Having you down as an animal wasn't very precise of me, but starting with the premise of an elemental life form, now that was... De uma forma de vida elemental, isso foi... Not bad. I think it's an interesting line of inquiry. Whatever the truth of the matter, I'd like your research at the fore as opposed to my judgment. Em primeiro lugar, em vez do meu julgamento. You can count on me, sir. I'll extract a result satisfactory to all. Is he trying to join the knights? He's starting to sound like a sucker. What Paimon meant to say was, that's the spirit? Mr. Albedo, say something. Albedo, diga-me alguma coisa, né? Alguma coisa. Before we can proceed with our research, I need to prepare something. Wait one moment. If you're interested, why not have a look around? It may help to pass the time. Pode ajudar a passar o tempo. O que é que a gente vai fazer? Observar a mesa. Parece que é a mesa de trabalho do alquimista. Algumas poções e outros aparelhos estão espalhados por aqui. É isso, né? É isso que o Albedo, né? Usa para investigar o mundo. Não teria problema algum tocar no Sete. Eu não sei se é uma boa opção. Vamos ver, observar o quadro, né? Relatórios experimentais compreensíveis colados. Ainda assim, você consegue dizer que estão sendo feitos progressos nesse experimento. Ok. Qual é o próximo? Isso aqui. Uma prateleira, né? Repleta de livros e poções. Parece que quem usa tem hábito, né, de ler e pesquisar poções simultaneamente, né? Tá difícil. Here comes Albedo. Let's go see him. Cadê? Olha ali. Segundo experimento, Albedo. Fale com ele. Nossa, que cute. I'm back. Did you see anything interesting? Not to worry. They're all for alchemical purposes. You'd be hard-pressed to find an everyday use for them. Well, on with the research. There may be significant differences between different worlds. Take Teyvat, for example. Here, those with visions can manipulate the elements. But worlds may well exist where only one person is able to do so, or even everyone. So, leaving elements to one side, do you possess any unique abilities? Ones that don't exist in this world? I think answering this question calls for the same methodology as last time. In other words, time for the next experiment. Ah, não, lutarei contra slime, já tive a minha dose, obrigado. No. Não, You shan't be required to exert quite so much effort this time around. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. De vontade para tentar quebrá-lo. Ah, Paimon tente. You think Paimon knows how to do that stuff? Fazer essas coisas? That was your best effort? Esse foi o melhor esforço? Bem, não há muito o que fazer, suponho. Have you tried using your elemental power with food? I don't mean for cooking as such. Rather, channeling your power into the ingredients themselves. I'm curious to see how the taste and texture respond. It may even help with proliferation. Propagação, né? Os alquimistas realmente têm uma imaginação fértil. Acho que não tenho curiosidade. I suppose I have a curiosity for things that others find surprising. Anyway, why don't you cook us up a sunshine sprat? I've just finished preparing the recipe. Cooking? Paimon was looking forward to more mad scientist stuff. Not only is this recipe a staple for me, it's also worth experimenting with and highly nutritious. Necessidade para mim, mas também vale a pena experimentar e altamente, né, nutritivo. E é altamente nutritivo. Paimon bets you're just hungry. That does sound yummy, though. Realmente parece gostoso. Okay, Paimon approves. Eu sei onde você quer chegar. Good buddy. I'll leave you to it then. Looking forward to the results. Estou ansioso pelo resultado. If there's anything left over, maybe Timaeus can finish the last morsels.
possa comer os últimos pedaços. Paimon doesn't think we'll have that problem. Tipo de problema. How are we gonna channel elemental power into the food? Maybe try the willpower thing again. Where does it get these ideas from anyway? Let's just do it the old-fashioned way. Preciso achar local de comida. Calma aí. Tem um baú ali. Cadê? Eu preciso achar o bicho que tem comida. Não é possível que não tenha alguns bichos desses que façam comida. Olha o que no chão. Olha só. Tá, vou lá na cidade. Minha missão aqui, eu vou lá na cidade fazer comida. A comida, né? Eu preciso também fazer pra mim. Ai, minhas costas. Eu não sei, cara. Eu quero ficar assim, eu vou ter que ficar longe mesmo. Não dá, não. Minhas costas estão doendo já, velho. Ai. Nossa, velho. Minhas costas tá latejando. Então, a comida. Comidas, né? De vida. Aqui serve. Volto a cozinhar às 7. Tô precisando de vida. Pô, as comidas aqui tá difícil. Vamos ver isso aqui. 8. Tô precisando. Vamos fazer isso aqui dele. Eu não tenho nem os ingredientes, pelo visto. Ele quer... Era coisa frita. Carne frita. Não. Cenoura e mel, não era esse, não. Nossa, pior que não fica em ordem, velho. Biscoito, não. Até, nossa, carne fresca, não era isso. Tempero. Era peixe frito na manteiga. Eu preciso de manteiga e sal. Manteiga, eu preciso de leite. Nossa, manteiga e sal, senhorita Sara. Eu quero manteiga e sal, assim, também de manteiga. Preciso. Mas não vende sal ela, velho. Creme. Ou não, Host an expedition at the Adventure. Vem aqui, senhorita. Não, eu quero sal. Você vende sal. Vou pegar 3 aqui, que eu sei quanto é. Mas não consigo fazer. Aqui, peixe frito na manteiga. Fica já aqui, cara. Isso, pronto. Eu queria mais coisa pra fazer comida. Opa, eu posso fazer isso aqui. Vou fazer 2. Eu precisava daquela flor, depois eu consigo ela. Não. Eu consigo ela. Preciso de coisa de comida, não tem nada, velho. Preciso de item, de farinha. Preciso de The Adventurers Guild. Pronto, eu já fiz o peixe. Antes de ir lá ver o negócio do peixe, deixa eu me curar aqui. Vou curar rapidinho e vou lá. Resolver isso. Tem muita missão, cara. Tem que rushar essas missões logo. Jack, problemas. Não, nem só me curar. Só vim me curar rapidinho. Curar a galera aí. Eu tenho um rosário. Tô saindo já. Deixei pra missão lá. Ai, dacinho, cara. Tô ficando dor nos braços. Não sei porquê, velho.
Vambora, jogo. Aí. Ah, não tem quantas coisas pra That was fast. Looking forward to tasting. I mean, an average outcome experimentally, but you've really brought out the flavor. You seem well versed in the science of gastronomy. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents the same headaches in your world as it does ours. Unless... Could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to channel elemental power into the food. It's a little more complicated than adding herbs and spices, you know. Not to worry. At least we put some food to good use. No need to feel disheartened. And here's your portion. Enjoy. I can box it up if you like. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends. Paimon was keeping an eye on you and your safety during the whole experiment. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone wrong. But anyway. Hey! You were being nice a second ago! But you do have tasty recipes, so Paimon forgives you. And you're right, we are good friends. You have good friends too, right? Good students? Yes. I'm fortunate too, I suppose. Anyway, moving on to the next experiment. There are all manner of alchemical items here. Keeping them in their proper place is a challenge at the best of times. A while ago, I had the misfortune of misplacing a batch. I managed to retrieve the majority, but 2 vials have been evading me. Animal crystal flight elemental extract and electrohypostasis powder. Paimon's barely finished eating and you want us to go gathering again? Don't worry if you can't locate them. I was planning to replace them anyway. Though finding them would save me the hassle. If you had, say, a superpower, like night vision or vibratory sensing, lost property would be a thing of the past. I must have dropped them somewhere in the area where you were looking just now. So, guess we'd better take a look. Oh yeah! You could use elemental sight! Claro. E aonde esse guerreiro tava? Caso aqui. Ué. Não é aqui, é lá embaixo. Ah, não tem ali. This must be electrohypostasis powder. The extract of an animal crystal fly can only be animal elemental energy, right? This has gotta be it. Still in one piece. Good thing the vial's so strong. Goodness. You managed to find them. Incredible. 1,000 thanks. I'm wondering, this elemental sight, this is what allowed you to locate the items and find me here on the mountains, correct? Yep. Guess it does sort of count as a superpower, huh? Unfortunately, though elemental sight is seldom seen, it is not unheard of in Teyvat. Only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean, we failed again? Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. Besides, getting these items back, I'd call this a very worthwhile experiment. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity.
Our research on your identity as one of us is just beginning. De nós está apenas começando. A pesquisa sobre sua identidade como de nós está apenas começando. Eu estarei com você também. In essence, the differences between humans are reflected in our intellectual and physical capabilities. Let's start with physical. Looking out from where we're standing, can you see what Sucrose is doing? And if you jump from here and landed on that cliff, the one over there, could you see her then? So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it burst into a million fragments? Then could you see her? Then I shouldn't get too excited. Still, we'll gain a more thorough understanding with an experiment. I know of a location that will be perfect for a physical test. Please, follow me. Por favor, siga-me. Ah, cara, essa missão é gigante, eu tô ficando entediado. Onde o guerreiro foi? Ele subiu também, né? Eu fui atrás dele. Ai, eu não sei se ele tá aqui, cara. Nice and spicy. Take this! Stand clear. A touch of frost. Lightning flash! Yeah! Minha missão, ela é lá em cima, né? Parece que é lá em cima. Take this! Eu não sei de minha missão. Calma aí, vamos ver se eu Vamos aí, até o próximo teste. Eu tô indo, eu preciso de... Quem tem mais vida? Ele. Certo. Cavalo, vamos ver, tá? Tá muito frio. Cadê ela? Get them. Qual guerreira? Obrigado. Qual Experimento? Mas eu vou. Pelo visto, não tem passado pelo frio. Ele tá começando a ficar frio de novo. Clima severo. De fogo, frio. Olha a coisa dessa. Então. Você quer que a gente pule daqui? From up here? Not necessarily. Não necessariamente. Not if you know of a better method, that is. Souber, né, de método melhor. Se já temos método melhor. Whichever method you choose, the experiment will end when you reach the opposite shore of the lake. Terminará, né, quando você chegar à margem oposta do lago. I will factor the time expended and your top speed into my comparative analysis. Despendido e sua velocidade máxima em uma análise comparativa. The opposite side of the lake. So, we're gonna be swimming? Without limitations, we complete tasks intuitively, using the method that seems most rational to us. Usando o método que nos parece mais racional. Some of us would be unable to stand the icy waters. Others might find the whole thing rather refreshing. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. For me, every detail is invaluable to the research. Then if you would, please, I eagerly await the... Wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Nossa.